Ngiyafisa ukuthi ngesikhathi sihamba uhambo lweviki udiscover kanje ngesintu ngubani ukuvumbulula right sidiscover esingeke sizenzele khona kodwa ke esikwenzele kwaba ngumusa nguJehova uJehova asenzele khona kwaba ngumusa sikudiscover phakathi uhambo lolu olweviki. Namhlanje ngithanda ukubonga futhi ukuthi uNkulunkulu sinike abantwana namba bakhona abantwana namba bakhona phakathi kwethu bantwana liyisibusiso kithi siyabonga njalo ukuthi kube khona abantu abadala silibandla singumdeni siyifamily siyimuli nxa kuphela abadala bekhona nxa abantwana bekhona nxa futhi umuzi omhle ngofikelwa yizethekeli anti kunjalo so ngiyabonga ngibone isandla lapha somuntu owethekeleleyo kwanithokozisa kakhulu nxa bekhona abanye mhlawumbe ngikhona befika mhlawumbe uthe kubuzwa bengakangeni lani bakithi siyalamukela abasethekeleleyo namhlanje kulanga lesithupha sihlangana kusihlwa ngenkulumo ezilandelanayo. Now inkulumo yethu namhlanje singakangeni kuyo ake ngikhumbuze abantu ngesikufunde izolo ke ngikhumbuze abantu ngesikufunde izolo eqinisweni izihlobo zami iviki lonke libumethe inkulumo ezijiyeneyo kodwa zonke lezi inkulumo zingaphansi kwesihloko esithona uJesu ulithemba lethu. uJesu ulithemba lethu. Sike safunda ngencwadi engaqambi amanga. Safunda sabona ukuthi incwadi le ungazuyisuse phakathi kwethu uzayifika isikhona. Safunda sabona ukuthi umuntu kukhona okungemanga endaweni yakho. Kulento engahambi kahle ngomuntu. Ngezindlela umuntu utshekile. Umuntu wasuka esimeni uNkulunkulu ayemdale ukuthi abe yiso sona. Khonokho kuveza ukuthi umuntu kulento ayisileleyo. Ulimi leBhayibheli luhlona umuntu uwile kulento angayenzi kahle. Ngezindlela nxa umuntu engenzi kahle into ethile uyasilela. So ngiletha umcabango othi wona umuntu simbone ukuthi ukusilela kwakhe uNkulunkulu wakunakekela ngokuthi alethe ngokuthi umuntu amenze abuyele esimeni ayemdale eyiso sona waletha icebo. So izolo besikhuluma ngomuntu oqhatshiweyo eqhatshelwe ukuthi athwale izinto ongeke wazithwala zona. Mina ngufake ngolimi lokuthi hired to worry for you. Uqhatshelwe ukuthi akuthwalele into ezikukhathazayo emkhumbulweni. Bengiveza umcabango ukuthi kulomuntu owathwala umlandu walokho okuwele phezulu. Wakuthwala 2000 years ago. Ngenxa yani thina ngenxa yokungabi le choice ake mbone aba applyayo ukuthi bazalwe. Bonke aba applyayo ukuthi bazalwe phakamisana izandla. Alifuna ukuphakamisa izandla. Alright. Liveza ukuthi lonke alibanga lokukhetha ukuthi libe khona empilweni. Kulabantu abakhetha ukuthi libe khona ngabazali benu. So ngenxa yakho nokho uthe uzalwa wena wazalwa phakathi kweforum eyoniwe lunyawo alizilabona isithwala umama esibekile lapha esithusichayela abantu bakhe inkukhu iphonga uvela nje iqume nansi idlule ifaka unyawo layo phezulu kwesithwala kapha right idlule ipoyila izinto ezithile lapha. Now umlimi wathi edale into iqondile uSathane wadlula efaka unyawo lwakhe phezulu. Into zikaNkulunkulu zatsheka. Singabantu abalemvelo etshekileyo engingeke ngazisiza kuyo angeke ngiphunyuke kuyo ngiphakathi kwayo hathi ngoba ngiyayifuna hathi ngoba ngakhetha kodwa ngiphakathi kwayo ngoba ngathi ngazalelwa kulokho okwakuvele konakele. Yiso isimo esichasiswa inkulumo ethona umuntu uwile awuwanga ngoba uyafuna kodwa ke kuthiwa uwile kuthiwa ngiwile ngoba uNkulunkulu ayekudalile ekuhlosile kwangenelwa impehlane ibizwa kuthiwa yisono. Am I speaking to someone? Kumuntu ozwayo inkulumo esichasayo la
iBhayibheli likubeka ngokuthi sisilele inkazimulo, sisilele ukufanana, sisilele asila ngcenye epheleleyo yalokho uNkulunkulu ayikho khona. Ngoba ngezindlela lokho esiyikho khona kathesi siyenelisa ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma, ngoba kusasele okuthile okufanana noNkulunkulu. Asimbongeni uNkulunkulu ngakho lokho. Ngezindlela there is hope. Inkulumo yakusasa yabikhuluma ngehope, the cross, isiphambano sika Jesu. Inkulumo yakusasa iyabiveza ukuthi kulethemba. Bathandekayo, ngilapha ubuliwevela njengomuntu phakathi kweroli. Anti yawazi amaNdebele angagada iroli. Athaba kakhulu abese khohlwa ukuthi ugada iroli, abese seqa khohlwa iroli idlule ngaphansi. Right? Ngiyaliwevela izandla ukuthi bathandekayo, kulethemba. Lapho esigade khona kulethemba. Sizayizwa inkulumo yakho nakusasa iziphutshiswe. Bathandekayo, lapho esime khona sawela esimeni esingamnandi, hathi ngoba sikhethile, kodwa sawela khona ngoba indawo esazayelwa kuyo yavela yaba indawo eyonakeleyo. So uNkulunkulu kasisize namhlanje inkulumo yethu isitshengisa isimo esasithola ngenxa yokuwa komuntu, isimo sokufa. Namhlanje inkulumo yethu izakhuluma eBhayibhelini. iBhayibheli lithini? iBhayibheli lithini ngokufa? Bathandekayo, ngilapha impela ukuthi ngimelani, asiqaphele nini ukufa uba singananzelanga. Ukufa sokusiba yinkosana ekhonzwayo lapha emhlabeni. Lungela ama surprises ozahlangana lawo la. Lawe ocabanga ukuthi ulilunga elidala, lungela isurprise ezintweni esifunda ngazo la. Angitsho ukuthi lifunda ku iBhayibheli, angitsho ukuthi mina yime sengiright, kodwa ngitsho ukuthi asimele uNkulunkulu akhulume lathi namhlanje. Uzasibuza imibuzo, uqaphele kahle ukuthi wena kade uphila njani, bekade ukuthatha njani. Nxa ngimi lapha ngibona abantu abazaphendula eminye imibuzo. Ngibona abantu abazaphendula eminye imibuzo lapha akade bengayiqaphela. Liyabakhumbula abangani bakaJobe labana abangu-3? Liyabakhumbula kahle? Liyakhumbula mhlawumbe uJobe esekhuluma lo uNkulunkulu laphana, uNkulunkulu sokuconclude indaba kaJobe laphana. Yamkhuluma umuntu wakhulumani uNkulunkulu ngamadodana amathathu lana? Qaphela nini ezinye izinto esizikhulumayo ngokufa? Qaphela nini siza kuba lenye interrogation ezasenza sibe njengamadodana amathathu la uJobe ayikhuluma laye lapha. uNkulunkulu esebabuza ukuthi kuyini lokho kade likukhuluma, likukhulume njani lokho? So maKristu qaphela nini ngikhuluma lokho ngabomo, ngoba abantu esiphethe iBhayibheli kwesinye isikhathi kuyasilahlekela okuthile, kuyasilahlekela sifica ngani sikhuluma ulimi leBhayibheli kathi sikhuluma into engatshiyo iBhayibheli. Mayuyu inkosi ayisilamulele. Ithini incwadi le ngokufa? Namhlanje ngifuna nxa sihamba lapha sihambe umzila ngomzila. Angibanga lesikhathi esihle sokufaka ama-animations endaweni zabo lapha. Ezinye into zizavela kanye lapha lingamangala. Ezinye izinto ezilapha eBhayibhelini impela zingumbuzo omkhulu esingafica lathi sesilowo mbuzo ususikhathaza kakhulu. Abantu bayatholakala besenza amaphutha lanxa benikwe okuthiwa yi-guideline. Alizake lifice uBhilida eyakhe indlu wayitshekisa na? Abanye likaze lakhe izindlu ngiyabona. Azilamfica umuntu epheke isitshwala wasipheka, kodwa ke abantwana bathi mama asidleki. Siyini? Imboza. Iformula uyiphiwe kodwa ke akhonise izinto. Alizilamfica inu driver engene phakathi kwezihlahla na le bus wabulala abantu, kodwa ke ele license ayiphiwe nguhulumende ukuthi qualified driver. Alikaze likubone lokho. Abantu siyalahleka kodwa ke imethod idwetshiwe. Abantu siyaficakala senze amaphutha. Nangikwele ukuthi wena uNkulunkulu uyanika abantu i-guideline, kodwa abantu baficakale benze into engasiyo. Genesis 2 verse 17. Nxa usize lapha mhlobo wami mina esakodlodla isikolo ngesokuzafunda asosokulalela kuphela. Nginyenyezela into engasource, an open secret. Ukuvala umlomo lokukhohlwa ngumuntu lomza wakhe. Umuntu lomza wakhe. Ukuvala umlomo
lokukhohlwa kuyahambisana. Abanye abantu siyaphathiseka nxa into ongazikhulunywa ungazange ubuze umbuzo. Ngicela ukuthi uyikhulume kumbe ibhale phansi ngenze ukuthi uyikhumbule ngamandla. The more you repeat something, izolo ngithe mfika ngikhaya bese nihlabela ingoma lekamajayivana leyana ethi yona majaha jabulani majaha. Umajayivana uza kufa lo nyaka. Khalani izintombi umajayivana uza kufa lo nyaka. Ikhale kakhulu sike egwele usazaza afika koBulawayo uButhangi. Uyazi, you can't help it. Ngenxa ukuthi irepeatwa. La nxa ngingayifuni ngithe ngilele ngazizwa isihlathela ukuthi majaha jabulani umajayivana uza kufa lo nyaka. Zintombi khalanini umajayivana uza kufa lo nyaka. Ngingawufuni. What am I saying? I'm passing a message to you. Into ungayiphinda ungayizwa often and often. Kuyahlala engqondweni. Abantu uGenesis 2 verse 17 uNkulunkulu wabanika imethod ukuthi uzwana umuntu ngiyakutshela lana zonke izihlahla lezi kodwa isihlahla esesenta yensimi ungasidli ngoba mhla usidlayo uza kuthini bakithi uza kufa lokufa ungathi uzofa kuphela uza kufa lokufa. That's a pronunciation. Awusoze ufe kuphela khathesi sifa ukufa okufitshane. Sifa ukufa okufitshane ngoba kuzabe kuvuswe kulokufa okude okubuyayo. iBhayibheli lithini ngokufa? iBhayibheli vele liqale ngokuxwayisa ukuthi ungadli lesi sihlahla engithe sisesenta yensimu ngesika Jehova yedwa ungasidli ngoba ungasidla okwaso uza kufa lokufa. iBhayibheli lithi lona ukungalaleli uNkulunkulu kuletha ukufa. Likhona yini laba bantu? Ukungalaleli ilizwi likaNkulunkulu kumbe isiqondiso sikaNkulunkulu namhlanje esiliBhayibheli, follow it word for word. Ilizwi ngalinye nxa kudingeka ukuthi ukope lama full stop wakope kulenye ivesi esihluphayo John 14 laphana kuvesi ngu1 or 2 la kulenye indawo esihluphayo ngenxa yekhoma eyatshintshwayo leyo iyasihlupha. So nxa ilizwi kaNkulunkulu likhulumile lilandele njengoba linjalo nxa kudingeka lamakhoma lama full stop. I hope I'm speaking to someone. Uthela uNkulunkulu uAdam angaze adla ungaze wadla. uAdam wacabanga ukuthi njoba nginikwe inkululeko, freedom has limits. Kunjalo yini? Inkululeko ilemkhawulo yini? Ilema boundary. Abanye abantu bathi no, we are free. Wote ngikutshela. Do you want to prove ukuthi freedom ilama limits? Khathesi suka khonapha. Uhambe uye State House eHarare ufuka ukuthi wena ngize kudla lo president. Hamba. Khathesi suka khona. No, we are in a free country. We are in a free country. Mfunga uzabona upresident lapha. Ubona bazakwenza. Inkululeko ilani bakithi? Ilemkhawulo. uAdam lanxa enikwe inkululeko yokuthi akhethe adle athini kodwa utsheliwe ukuthi dlana konke engunike khona inkululeko kodwa lapha akuthintwa. Labantwana ehlezi lapha liyezwa yini? Ubaba ngathela mntanami ungumntanami endlini lapha ngokwakho la gatsho ukuthi usalusiya kweqela empedeni wakhe. Gatsho ukuthi usalusathatha imali yakhe engakuphanga. Lizwile? Inkululeko ilemkhawulo hlobo zami. Nxa ungaziyeqa imkhawulo leyo iza kunika uhlupho kakhulu. Ngile abazukulu bama bangama Americans. Kuthi khona lokho kunye. Let's go and pick those things. Kwaye kudopha izinto kudlalisa. Okunye lokho okweAfrica wasekusithi khona granny will spank you. Kuthi khona what is that? Ilokho kweAmerica kuthi khona what is that? Don't you know? Granny will spank you. Do you know a stick? Ugogo wasesizwa lapha. Wasekhangela wasethi hawu yini lenzani lapho? Basuka kwabaleka. Lokho kweAfrica lokho. Lokho kweAmerica kuthi ugogo wasebona ukuthi okay into leyo ngani ayizwa le. Wasesiya kukhumta nesihlahla lapha. Lokho kweAfrica wathi you run away, gogo will spank you. Lokho kuthi granny, what is that stick for? Kuthi gogo isigodo leso siphethewe ngesahani. Kule nkululeko yakho ethile okuyaziyo kwela kibo khonani. Lapha eAfrica umntana eAfrica ongayaziyo. I want to tell you,
enye freedom esilayo ngeyokusilengisa ngentamo. Let me warn you, freedom ilama limits. Khetha ilizwi kaNkulunkulu kumbe ukhethe freedom yakho. Kodwa ukwazi freedom yakho ngaphansi kwayo ilobani? Khetha ilo choose konke kule mkhawulo yakho. Khangelani lapha. Okunye yona ngizanga ngikufakele ama animations. Asekulandeleni kunjani one by one. Ukufa ngasingananzelanga sokuyisithixo esikhonzwayo. Ngitsho ngani? Bathina abantu khangela lapha. Bathi bana licebo likabani? Bathi licebo likaNkulunkulu lethu sonke ukuthi siphile bese senzani? Sife. Alizela ukukhuluma ngokho. Qaphela. Especially lina sakwazi lamaxhego. Ezimfeni ngoba selithulisana. Sakuthini mntu unga lokhu kuvele kwadalwa nguNkulunkulu lokho. Are you sure? Are you sure? iBhayibheli lisho njalo. uNkulunkulu nguyadala ukufa. Are you sure? UGenesis 2 verse 17 ubhaliwe wathi ungadli okwalesi sihlahla ungaze udle uza kuthini? So owadala ukufa ngubani? Qaphelani inkulumo lezikhulumayo. Bathi bona yisipho yicebo likaNkulunkulu. Abanye bathi bona hey lingakhali kakhulu. Lizavala indlela yalo osefile. Lingakhali kakhulu lizamvalela indlela. Usehambile ngapi? Lina. Qaphele. Abanye bathini? Bathi indlela yokuhamba anyway just one talk. Ngaphansi uthi yena uSathane uthi yena alisoze life. Labana abathanda amadlozi. Bathi alisoze life. Nxa usefile hayi use right usejoyine obabamkhulu bethu. Usehlezi kuhle labo bamkhulu sebemtshela zonke basopa wena. Abanye bathi bona indlela yokuya eparadise kumbe indlela yokuya eGehenna. Ukhona undoda othile oyethengisa izinto okuthiwa ngama indulgences. uMartin Luther wasukuma wathi yena never akusoze kuthiwe ichurch isetshenziswe ukuthi abantu basiwe ekulahlekeni beqhutshwa ngumuntu ogqoke ikhola ehamba ethengisa ama indulgences izithupha ezokona ngabomo sebesona ngamabomo kodwa umthetho baya besona inqobo ngithengile isithupha sokuthethelelwa. Ngabe khona elinjalo iBhayibheli lami lithi lona qaphela awungeke wone ungatholi isigwebo. Ngeke awungeke weqe ilizwi likaMlimi wehleke ukuthi uthole isigwebo. Abanye bathi bona uthenga hayi bengingale ko chief zange ngale kohange ngale umndoda nxa abantu sebengcwaba umuntu laphana bengakayimncwaba ephuma labo echurch uyathatha into yakhe lena uyagqamuza emanzini uyachela isidumbu esichela ebhoda laso asichela kuthiwa ivula inotonoja kuthiwa ngamanzi aqandisayo umuntu lo simlungisele ukuthi nxa efika eGehenna ngale uzaqandiswa ngamanzi lawa. Wena kuseBhayibhelini konoko? KuseBhayibhelini konoko? Ngithe mina ezinye inkulumo esizikhulumayo siqaphele kahle la. Inkulumo le ithi yona qaphela ukuthi ngubani odale leyo nkulumo. NguSathani esungula lezo zinto ukuze abambe abantu abathile ingqondo. Prescription kaNkulunkulu ithini? Nxa ungaze wone ungaze ubambe imbodlela efileyo izandla zakho zizakubalani? Abantwana abahlaniphile lapha zizakubalani mntanami? Legazi. Abantwana baba scientific lapha ungabamba imbodlela efileyo izandla zakho zizakuba legazi. Abadala basebesibona hayi isala kutshelwa sibona ngani? Abadala babesazi ukuthi uzabona ngomophelo. Nxa ungafuni ukulalela you will suffer consequences. Uzakuphuma umophelo ngegazi ngamakhala. Abadala bathi bona amanxeba lana ngawenkunzi. Namhlanje inkunzi ezilamanxeba zilele ngemva kwezibaya ngobuningi bazo. Ngokweqa. I'm sorry mama, we can't say amen for that one. Shame.
Shame for that one. Ezilamanxeba ngobuningi zilele ngemva kwezibaya, bazigebhele ngemva kwezibaya. Angithi inkunzi zenkomo, ngithi inkunzi ezingabantu. Disobeying, ukungalaleli ilizwi kaMlimi kukusa ekufeni. Ungadli, ungeqi ilizwi likaNkulunkulu uza kufa. Nxa ungalalelanga ilizwi likaNkulunkulu uzaba lamanxeba, ekugcineni uza kufa prematurely. Kungafiki isikhathi sakhona. Ilizwi lelithini? Lithi lona uNkulunkulu akukhulumileyo kumi kuze kube naphakade. Izakhuluma ivesi lapha. Lapha ngisanikisa endlaleni la. uNkulunkulu uthi yena kuAdam ungaze wadla lokho ngoba uza kufa. Asifi namhlanje. Yizithelo zokungalaleli. IBhayibheli lithini ngokufa na? IBhayibheli lithi lona ukufa kuyizithelo zokungalaleli. Romans chapter 5 verse 12. Itheni? Njengoba ngamuntu munye isono senza njani? Sangena emhlabeni. Lokufa ngenxa yesono. So death passed on to them all. Ngenxa yomuntu oyedwa ongalalelanga. Likhona abantu bephela ndawo. Ukungalaleli kuletha ukufa. What does the Bible say about death? It says disobedience begets death. Ngeke ukuvikele kuya. So laba abantu abazama ukuthi baqakezele uSathani besithi bona ukufa one iplan kaNkulunkulu, ukufa yikuhamba eparadise, ukufa lizamvalela indlela, ukufa useyingilosi. Can you check your vocabulary? Hambani liyebuza utitsha wakho okufundisayo ukuthi ukuthethe ngapi konoko. IBhayibheli lithini ngokufa? Nxa usiya phambili lapha inkulumo esiyithola ukuthi sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe icebo lakhe lingapi. Malachi chapter 3 verse 6. Uthi uNkulunkulu asifunde nini? Malachi 3 verse 6. Ngoba mina ngiyinkosi anginjani? Angiguquki. I do not change. Isaiah 40 verse 8. Khulunkulu efana nayo. Sifundele mhlobo wami. Isaiah uMalachi umtholile mfunde. 3 evesini ka6 ithi yona ngoba mina inkosi kangiphenduki ngalokho lani madodana kaJakobe lingalikaqedwa. Buyele emuva. Qalise kutsha. Just that first phrase or part of the sentence. Ngoba mina inkosi kangiphenduki. Mana khonapho. Asimlingiseleni. Utheni? For I am the Lord. I do not change. Angiguquki. Lokhu uNkulunkulu akukhulumileyo umi kukho. Asambe kuIsaiah 40. Is the half ngichile enye inkulumo ephambili ngale. Funa uzwe ukuthi ilizwi kaNkulunkulu limi ngaphi ngalokhu uNkulunkulu akukhulumileyo. Isaiah 40 verse 8. Ithini? Ithi yona utshani buyabuna lamaluba awohloke kodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube nini lanini. Just that portion only. Kodwa ilizwi limlalele kahle ngoba lizamlingisela. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube nini lanini. Asimlingiseleni. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube nini lanini. Bathandekayo, ontshintshe ivocabulary yeBhayibheli wathi yena ukufa yikuya ezulwini. Yazi ukuthi usuphethe ukuphikisana lani? Ukuphikisana lani? Othena uNkulunkulu siwaguqula nguye ohambisa abantu ezulwini ngokufa. Nguye othatha abantu ngokufa ebahambisa ezulwini. Ukhetha ukuphikisana lani? Christians, can you learn to check? Akuzilinganisa ukuthi khonoko okuphilayo ukuthethe ngaphi? Ezinye izinkulumo ezingumkhuba esizifice zikhulunywa esigabeni sazijoyina saphanga ukugada. Phose ngakhuluma inhlamba. Ukufa ukungalaleli lokhu kuyikuphikisana lempilo. Nxa ufuna ukuthi ufe phikisana leBhayibheli. Nxa ufuna ukuthi ungabi lempilo phikisana loNkulunkulu. Now uNkulunkulu yedwa nguye olempilo. Nasa inkulumo lapha.
First Chronicles 10 verse 13. Izikronike zokuqala ngu-10 verse 13. Izikronike zokuqala ngu-10. First Chronicles 10 ivesi ngu-13. Sizakuyafunda futhi amakhosi esibili chapter 1. Right. First Chronicles 10 ivesi ngu-13. Uyayibona? First Chronicles 10 ivesi ngu-13. Ifunde kakhulu. Ithini? Nansi elimdulini lapha. Ithini? Awuyibona? First Chronicles 10 ivesi ngu-13. Sorry nxa ngenze wrong quotation. Okay. Wafa uSawuli, Sorry, uginyama yamazwi. ngibale kuthi. Wafa uSawuli ngoba wayengathembekanga enkosini uNkulunkulu. Engagcinanga umlayo wayo. Futhi wabuya waya emadlozini edinga ukuqondiswa. Khonapho asimlingiseleni futhi wabuya waya emadlozini edinga ukuqondiswa. Qhubeka. Kakudinganga enkosini. Kakudinganga ngaphi? Ukuya emadlozini uSawuli wakufela ngoba engabuzanga enkosini. Second Kings chapter 1. Second Kings chapter 1. uSawuli wafa efela ukuthi uhambe wayabuza kumama wase-Endori obhalayo bhala u1 Samuel 28. 1 Samuel chapter 28 isabsuko sonke seneso. 1 Samuel chapter 28 kulapho zahlangana kwa lo Sawuli ezama ukuyavusa uSamuel kumama oledlozi endaweni yase-Endori. uSawuli kuthiwa wafa ngenxa yokuthi wabuya wayabuza emadlozini. Ukubuza emadlozini kungena njani la? Ngoba ubuza kwabafileyo uthi ngivuseleni uSamuel. Ngivuseleni uSamuel angitshele. uSamuel wayengubani ayemdinga? uSamuel ngumprofeti kaNkulunkulu owayesefile. uSawuli wathi yena njengoba uNkulunkulu esemfulathele wathi ngiye emadlozini angivusele umprofeti kaNkulunkulu. Qaphela mKristu. Abanye namhlanje bayathatha iBhayibheli balihlanekele. Bahambela lo li upside down. Besiya emadlozini. Qaphela ama uniform agqokiweyo lensuku amanengi akhuluma ngokukhonza uNkulunkulu kodwa ke uwasondele eduze uwabona bakhuluma labo bani. Check your stand. 2 Kings 1 verse 2 kuya ku4. 2 Kings chapter 1 verse 2 kuya ku4. U-Ahaziya wawa ewindini endlini yakhe ephezulu eSamaria. Yeah. Verse 2 ngizayiqala ukuthi u-Ahaziya wawa ewindini endlini yakhe ephezulu eSamaria walimala. Wathuma izithunywa wathi kuzo, hambani liyebuza kuBhali Zebhubhi uNkulunkulu wase-Ekroni ukuthi ngizasila yini ekuguleni kwami. Isithunywa senkosi uNkulunkulu sathi ku-Elija wase-Tishibi, hamba uyehlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamaria. Uthi kizo, kungenxa yokuba kakula uNkulunkulu yini ko-Israyeli ukuba liyebuza koBhali Zebhubhi uNkulunkulu wase-Ekroni na? 4. Ngakho-ke inkosi ithi, kawuyi kuvuka embhedeni olele kuwo, uzakudla izithelo zalokho okwenzileyo. Ngenxa yokuthi uke wayabuza kwabafileyo uzawela uzakufela kulowo mbheda ulele kwabo ngoba wawa uzafela kulowo mbheda. Ukungalaleli kuzala ukufa. Number 1. Number 2, ukuyakhuluma labafileyo kuyikukhuba uNkulunkulu. Sizayifunda ivesi leyo. Hamba ku Deuteronomy 18. Maybe sengigijime kakhulu. uSawuli inkosi yako-Israyeli, inkosi yokuqala, u-Ahaziya inkosi yaseSamaria, bonke baliwa nguNkulunkulu kumbe balahlwa nguNkulunkulu ngenxa yalokho ababekhethe ukukwenza. Nanku yena okubalwa laphana. Imbangela yokufa kwabo, uSawuli ulahlwa ukuba yinkosi ngoba uye wayakhuluma lamadlozi ukuphikisana lelizwi alaziyo.
uAhazia uye wayabuza kuNkulunkulu wase-Ekroni isithombe ilizwi alaziyo kamhlophe ukuthi alifanelanga livele kuJehova. Khona kuyana okukhulunywe nguNkulunkulu ukuthi ngenxa yalokho uzafika kulowo mbheda. Kutsho ukuthi usekhethe ukuthi ayekhuluma lemimoya. Khangela ukuthi kuyiwa ngaphi. Imimoya eyabulalisa uSawuli, eyabulalisa uAhazia, namhlanje ngensuku zokuphela yenze izimanga ezinengi ebusweni bomhlaba. Revelation chapter 13. Hambe fundisa sahluko sonke Sambulo 13 sahluko sonke uzafika ivesi ethi yona uSathani impela uza kwenza izibonakaliso izimanga emhlabeni aze ehlise umlilo uvela ezulwini. Chapter 13 ka Revelation Sambulo. Chapter 13 ka Marko verse 22 uthi yena uSathani, Marko 13 verse 22, uSathani uza kwenza imimangaliso ngezisebenzi zakhe ukuthi nxa kusenzakala zakhohlisa ngitsho labakhethiweyo bazaphuma echechi la bayedinga ukukhanya phandle, bayedinga abalomoya phandle, bayedinga ababonayo phandle, bayedinga kwabalemimoya, kwabalamadlozi phandle bephuma endlini kaNkulunkulu. Nxa ungaqaphelanga ukulandela incwadi engasoze iqambe amanga, hlobo wami, nxa ungaqaphelanga uzatshelela. Themba ngikhuluma lomnye umuntu lapha. uSathani uphumile kusukela mhla kaGenesis 3 verse 4 uthi yena impela alikufa. You will not surely die. Yebo kodwa ke hayi alikufa njalo njengalo. uSathani esazi icebo lakhe ukuthi ufuna ukuya ngaphi. Uthi yena alikufa. Xa ukhangela phana end time application ukukhohliswa okukhona namhlanje kunengi njani. Ukukhohlwa khona kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu kaqambi manga. Akukhulumileyo kwenzakalani nxa umuntu esifa? Abafileyo bangakhuluma labaphilayo na? Kambe umhlaba wemimoya yabafileyo ukhona yini? Kulo mhlaba lapho kuphile khona abantu abafileyo na? Ungizwe ukuthi ngambuza la, angizange ngithi mina kukhona yini umhlaba olezingilosi? Ngithe mina kukhona yini umhlaba okuphila khona abafa emhlabeni lapha? Ngifuna wehlukanise ngoba omunye uza kuthena i-world of the spirits esebenza balesikhiwa athina angels are spirits. Athi yeba khona. Angikhulumi ngama-spirits ama-angels. Ngikhuluma ngama-spirits awabogogo labomama labosisi labantu abethu abafileyo. Kukhona lapha abaphila khona na? Umbuzo uthona kambe namhlanje ngasilapha kulo muntu yini owaziyo lapho okuhlala khona abantu abafileyo na? Deuteronomy 18. Kulento engiyeqile lapha lingazihluphi ngayo asiyidingi lapha. Right. Deuteronomy 18 verse 9, 10, 11, 12. Siyagcina kubani kanje? Siyagcina ku-13. Deuteronomy chapter 18. uNkulunkulu uthini? Siphendula umbuzo othena kuyini okwenzakala emuntwini nxa esifa? Umuntu nxa esifa uya ngaphi? Ngicela ube fast kakhulu lapha. Imike ayihlale emlonyeni wakho. Right. Deuteronomy 18 verse 9, 10, 11, 12, 13. Lalele kahle lapha. Nansele emdulini. Uthi yena lapha selifikile elizweni inkosi uNkulunkulu wenu elinika lona, lingafundi ukwenza imikhuba enengekayo yalezo zizwe. 10. Kakungabi khona phakathi kwenu umuntu otshisa ngomlilo indodana yakhe lendodakazi yakhe. Khoma ufaka umuntu khonapho. Nxa sisuka lapha siyabehamba sitolikelana. Right. Otshisa umntana wakhe ngomlilo. Namuhla esiphila khona angikhuluma into ekhatshana. Namhla silapha abantu leke besatshisa abantwana bebanikela njengomhlatshelo. iBhayibheli lithi akwenziwa njani? Okay, alifuni ukukhuluma. All right, sala ngapha. Sambe siphambili abantu abasebediniwe ukulalela. All right. Akungabi khona umuntu otshisa umntana wakhe ngomlilo. Qhubeka. Indodana yakhe lendodakazi yakhe ibe ngumnikelo lovumisayo lohlolayo divination. Who practice divination? Umuntu ovumisayo. Vumani madoda. Siyavuma. Vumani madoda alivumi.
Akungabi khona umuntu owenza khonoko phakathi kwethu. Lo njani? lohlolayo imihlola, Sorcerers, ohlola imihlola, sorcerers, right? Qhubeka. lowenza imilingo lomthakathi, Umasala bantwana alizeqela imali ngikhaya lisiyabona umasalamusi esikolo. Alizeqela imali bantwana. Ngalibamba. Helile inhloni zokukhuluma. Lingezwa ukuthi umasalamusi uyabuya esikolo, uhluye ku teacher, uthi hayi teacher mina ngisoze ngiyecela imali kubaba lo mama. Ngoba iBhayibheli lithe lona singayibona umasalamusi. Amen. Xa umasalamusi ehamba phezulu kwentambo, uba nje ngamandla mhlobo bani amenza ahambe phezulu kwentambo kwapha. Uthena uNkulunkulu akungabi khona phakathi kwenu umuntu owenza amasalamusi. Nxa eginya ireza ayikhuphe ngendlebe la. Usebenzisa amandla athini? Whether uyakwenza kumbe kakwenzi, khonokho kuthiwa singakulaleli, singazi entertain, singachithi isikhathi phambi kwakho. Qhubeka, lo wenza njani? lomthakathi, Lo loyayo yikho abathakathi kumele babuye lapha babhaphithizwe baphenduke. Nxa kukhona umthakathi phakathi kwethu la, lowo muntu umi ku platform erongo. Nxa kuthiwa river yeqela emanzini, ungasali kubhenki. Nxa kulomthakathi phakathi kwethu la, bathakathi entaba zinduna ngale ngafika khona kwaba lenkulumo ebuhlungu kakhulu ngaze ngasuka. Leyo kuthiwa ya abathakathi bacatshe sabatheni. Abathakathi bacatshe, ngiyalitshela hlobo zami, nxa phakathi kwethu abasigcine abathakathi, bathakathi phendukani. Liyangizwa yini? Akutsho mina, kutsho iBhayibheli. Kungabi khona phakathi wenu ongumthakathi, lo wenza imilingo, lo wenza amasalamusi. Qhubeka, lo njani futhi? lophosayo, Umuntu anti ngilitshele ngephafule. Belikhona. Belingabuya nje jala ngobuya nsuku zonke. Alright. Bengikhuluma ngephafule, abantu balesipingele ukuthi abale mithi enzima kabi. Bayakwazi ukuphosa. Uthi uhamba ubona umhlaba ugingqiki phambi, ubaleke ngabe ezibuhlungu kabi. Ya. Akungabi khona umuntu osebenzisa imithi ukuphosa ngoba usebenzisa wapha amandla. Qhubeka baba. lolamadlozi, Lolani? Alizwanga? Alright, ngalingafuna ukukhuluma kula ndaba mina akunihluphi. Unakubhaliwe kimi lapha. Right. Lolamadlozi. Umuntu okhuluma lamadlozi kuzazikhulumela ecineni kodwa. Qhubeka baba. lolumbayo, Ukulumba angikwazi kusemicingwaneni leyo emuntu ogangileyo osebenzisa amacebo ndawo, right? lokhuluma labafileyo, Abantu abafileyo akukhulunywa nabo. Likhona into elibandla. Umuntu ofileyo nxa sesimngcwabile, mthiye khonapho, lingabuyeli emangcwabeni futhi. Yona i-tombstone ungayifaka. Uyifakela bani? Yindlu kabani le? Wehluleke ukuletha umnikelo ukuthi kuhanjiswe ivangeli e-church kambi, uthatha uyefaka ilitshe okungasoze kuyehlala umuntu khona. Kodwa kwesinye isikhathi ngana abantu zake zithi anti kancane. Uyafaka ilitshe lawa ungafikakala lawe uhlezi phezulu kwalelo litshe. Abantu bayakuthatha bakusenduneni. Bayakuthatha bakusemapholiseni, ubani kahloniphi, uhlezi phezulu kwengcwaba. Manje lelifakeleni. Indlu athi ngiyokwenzani? Izindlu ngezokwenzani? Kodwa leyo ndlu ngahlala phezulu ulecala. Lingakhulumi labafileyo. Umuntu okhuluma labafileyo, once ungazibona ukhona uchiya ukukhuluma labantu abaphilayo usiya kwabafileyo. iBhayibheli lenkulumo. Qhubeka baba. ngoba lo owenza lezi zinto uyazondwa inkosi. Ya. Ngenxa yalimikhuba enengekayo, inkosi uNkulunkulu wenu Ya. iyazixotsha izizwe phambi kwenu. Inkosi izixoshile. Wobani njani? Wobani njani? Thembekani enkosini uNkulunkulu wenu. Alright, ilani thembakani. Esikho ithona wobani msulwa, be blameless, wobani ngcwele njengoNkulunkulu wenu engcwele. Bathandekayo, thina esilapha sivela ku background yeni leyo. Namhlanje lizabona ukuthi nxa sikhuluma lapha sikhuluma ngezinto esizenza nsuku zonke kumbe esiziqakezelayo nsuku zonke. uNkulunkulu ulolwazi ngezinto eziphambili. uNkulunkulu uthena konke lokhu kuyisinengiso. Ubudlozi ngiyafuna liphendule. Nxa ngingaqambulutho, nxa luluhle lithi luhle.
ngalulubi lithi lana luyisinengiso, right? Isono, ukuloya, ukuhula, umasalamusi, umuntu olumbayo, umuntu ophendukayo. Bathandekayo, asifundeni ukuthi iBhayibheli alisona ukucacisa. iBhayibheli ngelokusilaya indlela okumele sihambe ngayo. Wafa uSawuli ngoba ephikisane lombhalo awaziyo kamhlophe, wasukuma wathi njengoba uNkulunkulu esemfulathele ngokungalaleli. Ngenxa yani? Wothi ngiyebuza amadlozi, wothi ngimtokonyole ngamandla, wothi ngimhlabe inhlamvu yamehlo ngabo. Umlimi wasithi, "Alright, Paul, Saul, nxa usunjalo, ngiyakutshela ke kusasa wena lamadodana akho liya engcwabeni." Inkosi yako-Israyeli yokuqala yafa ngenxa yokukhuluma lamadlozi. Lina bantu elihlezi la libonile kuqala eqasini kwenkulumo ithena, God respects no persons. uNkulunkulu kakhethi ukuthi ungubani. Uyinkosi. Nxa isono sakho kumele sibize, uyasibiza egcekeni. Ndoda, hamba efinya ulamakhovula. Uyakutshela uNkulunkulu. Nxa uloya uyakutshela ndoda, uyaloya wena. Thathani umkhonto limgwaze ngoba uyisinengiso. uNkulunkulu kakhethi ukuthi ngubani. Kumbe ungumama osohlala ichurch le engxeye nguwo owayiqinisayo ngokugebhela izinto ekhoneni lapha. Nxa ukuthi ulomuthi, uNkulunkulu uyakunxusa namhlanje. Chiya izinto ozenzayo. Nxa sikule crusade siphakathi kwekhosi yokuthi ezinye izinto ezithile sizenzayo sizihlola ukuthi sizenza ngamandla kabani. Nxa sizenza ngamandla angayisiwe eBhayibheli, chiya, lahla. Abanye lizile khona lizebukela lithi entertainment, lifice sihlinza iqaqa ngakithi. Lithi lona wonke okuphathelane lobudlozi lemimoya lakho konke okungayisikho kubuswa iBhayibheli, chiya. Phakathi esabatheni lapha sesilabantu abathi bona ngiyabonga mfundisi lifikile laza ngikhulekisa. Echurch asikhulekisi. Siyakhuleka lawe kumele ukhuleke. Abantu bathi bayahlambulula. Hayi, sibilezi ngimtshela umzayazi lami ukuthi nihlambulule phambi kwabantu. Hayi, mfuna ukuhlambulula. Excuse me. eBhayibhelini akula kuhlambulula. Vuma izono zakho kwenele. Asihlambululi lapha enkonzweni la. iBhayibheli lithi yona chiya izono. Terminology ethi yona ukuhlambulula, ukuthi ngiyazihlambulula kumbe ukukhulekisa, ngekabani uyidinga uzabona lapha evela khona. Balekela izinto ezingaveli eBhayibhelini. Siyini isimo somuntu ekufeni na? Kathi indaba kucatsha lokho. What is the state of man in death? Indaba kuphuma lokho kuqala. Technician, yeah, nankuyena. What is the state of man in death? Siyini isimo somuntu? Please flip Bible masinyana. Siyini isimo somuntu ekufeni na? Funda mhlobo wami. John 11 verse 11. Wakhuluma lokhu wasesithi kibo, umngane wethu uLazaro uselele. Yeah. Kodwa ngiyahamba kuba ngimvuse. Yeah. 12. Abafundi bakhe basebesithi kuye, Nkosi, uba eselele uza kusila. 13. Kodwa uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Yeah. Kodwa bona babesithi ukhuluma ngokulala ubuthongo. 14. Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo wathi, uLazaro usefile. uLazaro usenjani bantu? Kuqala uJesu thena uLazaro unjani? Ulele. Siyini isimo somuntu ekufeni na? Umuntu ofileyo kuthiwa ulele. Umuntu nxa esifa iBhayibheli lithi yona uyalala. Yiko nje kulobuthongo kumbe kulokufa okufitshane, kulokufa okude kuyabuya. Abantu abafileyo kathesi abakayikukho, basalele ngoba bazavuswa. Manje sengiyikhonyele, bengingafuni kuvele kimi. Manje uthi yena uLazaro uselele, ukufa kufaniswa lokufa. uJobe abese kufanisa lokuthi kusembhedeni, uthi mase ngifile
umbheda wami embhedeni wami abafowethu kuzaba zimpethu ama-worms azaba ngabafowethu yena efile. uJobe kathi uthi ngizabe ngikholisa ngisezulwini ngasemfile, uthi ngizabe ngisengcwabeni ngilabafowethu impethu. Bangaka abakholisa ukudliwa yimhlavani lapha? Phamisani izandla lonke lithanda ukudliwa zimpethu mani, alikuthandi? Alright, asiyekele nini ukudecorate ukufa, sikunike amabala kaSathane ukuthi ukufa yikuya eparadise, ukufa yintando kaNkulunkulu, ukufa yindlela yokuya ezulwini, ukufa lingavayeli umuntu ofile lapha indlela yakhe. Please phuma kukhonoko msabatha. Ukufa yikulala. uJobe uthi nxa uphathe kokufa ukulala okunjalo uzabudliwa ngabafowenu okuthiwa yini? Zimpethu. Lingakudecorate into enukayo lithi into enhle mani. Ukufa kubi ngoba kufuza uyise ubani? Satan. Why do you clap hands to the devil? Nansani verse Isihlabeli 146 ithini? Siyini isimo somuntu ekufeni na? Isihlabeli 146 iverse 3 lo verse 4 ithini? Isihlabeli 146 iverse 3 lo verse 4 ithini ngami? Ethi lingathembi izikhulu lo muntu okungekho kuye usizo. Mana isitoli ke ngesikhiwa princes, enye yesindebele ibiza ukuthi yona izikhulu kumbe ababusi. Ombethe yesindebele enye nje kanjalo izikhulu kumbe ababusi okungekho kube okay qhubeka ngingayikhonyela. Lingathembi izikhulu lo muntu okungekho kuye usizo. Yeah. Lapho esesifa Yeah. iyabuyela emhlabathini. Ubuyela ngapi? Abezwa ngaphinda baba. Uyabuyela ngapi? Iyabuyela emhlabathini. Lapho esifa uyabuyela ngapi? Yebo. La ngalolo suku amacebo akhe ayaphela. Du amacebo ayenza njani bakithi? Ake lithintithe njengami. Mhla umuntu esifa amacebo anjani bakithi? Yeah, elingathintithiyo ukuthi vele lenye second agenda li right. Ukhethile khona lapho lakho. Amacebo ayaphela ngoba mhla lokho he ceases to think. Kuyini? Siyini isimo somuntu ekufeni na? Isimo somuntu imchumayelo ngu9 verse 5 lo 6 leyo ifundwa nsuku zonke. Ithini? Ngoba abaphileyo bayakwazi ukuthini? Waliyazi bafundile mhlobo wami. Mchumayelo 9 verse 5 lo 6 ithini? Ngoba abaphilayo bayazi ukuthi baza kufa. Thina esiphileyo siyakwazi sizakufa. Yes. Kodwa abafileyo kabazi lutho. Abafileyo kabanjani? Nix. Qhubeka baba. 5 and 6. Kabaselawo umvuzo, kabasakhunjulwa. Uthando labo lenzondo yabo lomona wabo sekubhubhile. Into bani yabo? Uthando lani? Lomona lani? Lenzondo ukuthukuthela kwabo konke kuphelile. Qhubeka baba. Kabasayikuba khona kulokho okwenziwayo ngaphansi kwelanga. I mean you guys ngiyabona kwezindawo siba izilima engqondweni. iBhayibheli isho okwenziwa ngaphansi kwelanga la nxa umuntu esimgqibele enhlabathini kaseze saba lesabelo. Kodwa ubona abantu bezihlupa bayithatha sifuna kubeka imali le eSwaziland ngakhona ngaficwa yiGood Friday ngikhonale. Labana abantu labana bayayibeka imali bebekela iEaster ukuthi bazake kwenza imkhosi yabo ekukhumbula abafile. Yazi ngadana kabazi ukuthi abantu laba angikwazi kungasa mhla kabani kubo. iAdventism ikhona. Kodwa I want to tell you abantu bangale ubudlozi baphila labo nganithiwa ngani yibhatha kubo. Ungabancintsha khona ubancintshe uthando lwabo, inzondo yabo, amacebo abo konke kuphelile. Amandla abo aphelile. Abalamandla nje laphezu kwezinto ezikwehlulayo wena. Kuthiwa balele, they are not aware. Ababoni lutho, ukudle kwesikhathi abakuboni. Futhi uthando lwabo lalo luphelile. Abalama feelings, abalama emotions, abalalutho, abalwaziyo, abalamandla phezu kwakho. Now comes the question. Sokubuya umbuzo manje.
sokubuya kamanje umuntu uyinto bani? Umuntu uyinto bani? Nanka nombuzo. What is man? Umuntu wenziwe ngani? Umuntu uyini? Soul, spirit or flesh. Amabala lana angu-3 la ahluphe abantu kakhulu empilweni. Soul, spirit or flesh. Kutsho ngonkana na umuntu uyinto bani? Genesis 2 verse 7. Ungahlanganisa igijima mhlobo wami. Genesis 2 verse 7. Nansela i-equation lapha nizaphuma lapha. Genesis 2 verse 7. Inkosi uNkulunkulu yasimbumba umuntu ngomhlabathi. Yalele hlobo zami. Yalele kahle. Umuntu yathi unkosi yamenza ngani umuntu? Yamphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe. Umuntu waba ngumuntu ophilayo. Kuthi inkosi yahlanganisana hlobo zami? Umhlabathi. Umhlabathi lani? Phefumulo. Lo mphefumulo kumbe umoya wokuphila. Umuntu wasesiba yini? Nanta nibala leliyana ngaphansi. Ade lisihlupha phezulu. Nanta la ngaphansi yabona liliqinileyo. Wasesiba yini? Liyaqumela lichela leli ngapha. Wasesiba yini? NgesiNdebele kumele kube lamabala amabili. La ngesikhiwa kulamabala angu-2. Umuntu esehlanganiswe inyama kumbe inhlabathi lo moya wokuphila waba yini? Umphefumulo onjani? Kuthi ukuthi kulomphefumulo ongaphiliyo. Nanku yana. Isamlela ngiyibhale ngabomu ukuthi siyehlukanise kuhle phakathi Genesis 2 verse 7. Ukufa yi-reverse yalokhu yana. Ungakhupha okunye kwalokhu yana sokulani? Hayi, labantu linganjethi liyiklase edali kangako. Linganjethi liyiklase edali kangako. Ungakhupha okunye kwalokhu yana laphana kubuyani? Ungakhupha inyama umoya usale wodwa kubuyani? Ungakhupha umoya uchiye inyama kubuyani? Kuvela ngaphi ukuthi abantu bazihluphe ngokuthi asamene sekhuluma nabafileyo? Ikuswela ukulalela ilizwi likaNkulunkulu. Kuthi ungakhetha ukungalaleli ilizwi likaNkulunkulu ukhetha ukufa. Ngoba sesiqalisa abantwana bavumile ukuthi ungabamba imbodlela efileyo elezicucu izandla zakho zizakuba lani? Legazi. Ukhetha ukufa uzakopha. Ukufa yi-reverse yalokho adalwa nguNkulunkulu. I'm very sorry ukuthi kwesikhathi silahleka imephu siyiphiwe. Sesiqalisa kwabhala ukuthi kwesikhathi abantu bayayipheka imboza bephiwe imethod. Umuntu uyayichiya indlela ephiwe ilicense. Abantu bayakuchiya ukukholwa okuqondileyo. Bakhulume izinto zikaSathane ezitshekileyo. Bathi bona umuntu sehambile ezulwini. Khona kwehlukane umoya lenyama. Abesithi umuntu sehambile ngaphi? Khetha lapho ufuna ukukhuluma kusiya khona. Umuntu ade lizikhuluma lizithethe ngapha. Nanka namabala lapha Ezekiel 18 verse 4. Ezekiel 18 verse 4. uNkulunkulu uyakhuluma lapha. Kuyini okuthiwa ngumphefumulo na kumbe soul kumbe spirit? Soul or spirit kokubili kuhlanganisa. Kuyini okuthiwa ngumphefumulo na? Asizwe lapha. Ngolimi leBhayibheli enqeyelela ngesiNdebele angikwazi biza kubeka kahle. Nxa ngakubeka itsheki ngendlela yayo thina sizafunda le yesikhiwa. 18 verse 4. Ezekiel 18 verse 4. Nansi yana lapha. What is a soul? Konke ukuphila ngokwami. Ukuphila kukayise kanye lokuphila komntwana kungokwami. Lo muntu onayo uzakufa. Ngicela ukuthi ungazwa wehlisa iphimbo kwezindawo. Cela ufunde kulingane. I want that voice ikhulume iqede. Konke ukuphila ngokwami. Yeah. Ukuphila kukayise kanye lokuphila komntwana ngokwami. Yeah. Lo muntu onayo uzakufa. Lo muntu onayo uzakuthini? Uzakufa. Listen to the English version. Behold, all souls are mine. Lapha kuthiwe ukuphila konke ngokwami. Esikhathini all souls are mine. Imphefumulo yonke ingekabani. Ngaphansi bese kusikhona
the soul that sins, it shall die. Umphefumulo owonayo uzakufa. Likhona abantu bakithi. Umphefumulo uyafa. Khuluma nini ngizwe? Kutsho iBhayibheli, akutsho mina. Umphefumulo uyathini? Now, nxa iBhayibheli likhuluma ngokuthi umuntu wasesibango ngumuntu ophilayo, then man became a living soul. Yikho lokhu okutshiwoyo. Okutsho ukuthi soul kutshiwo impilo yonke iphelele, kumbe soul khona okuphefumulayo kokubili kuyafa. Amen. Asitshintsheni namhlanje, asikhetheni ukwenza i-about 10 sikhangele lapho esivela khona. Kokubili umphefumulo ongumuntu, inyama plus umoya, kumbe umoya wona ngwawo, kokubili kuyafa. Asiyene evesini. Soul laphana kuthi khona all souls are mine. Bengingafundile ukubone kimi. Usoul laphana umele, the word soul stands for mortal. Into ebhubhayo. Ibala elithi soul likhomba into elokuphila okuqamukayo, ukuphila okucinayo, ukuphila okungaphiliyo. Ngezindlela into leyo ayilamuthi okuvika isono. A soul is not immune to sin activity. Likhona yini bantu phela ndawo? Isono isikhona ukuthi siyayi-affecta leyo nto okuthiwa yisoul. Mortal, subject to death, perishable, yinto engafa, yinto engadlula. Nxa usiya kuTimothy, 1 Timothy 6, verse 15 to 16, uthena uTimothy, God only who has immortality. Amen. Likhona abantu bakithi. uNkulunkulu yedwa olokungafi. Ngubani yedwa olokungafi hlobo zami? Abantwana bayafa, bamortal, bayizoni. Abantu abadala bayafa, bamortal, bayizoni. Ingilosi zikaSathane ziyafa ngoba uNkulunkulu uzazibulala. uNkulunkulu yedwa nguye olokungafi. Alibonke igama likaJehova. 1 Timothy 6 verse 15 and 16, hambe bala iverse leyo. uNkulunkulu yedwa nguye olokungafi. So singachithi isikhathi yengwa ngabantu besibona umphefumulo awufanga njalo. uJesu ngesikhathi efile, John 20 verse 17. John 20 verse 17. uJesu ngesikhathi efile wayengaphi? uJesu ngesikhathi efile wayengaphi hlobo zami? Ake sizwe iBhayibheli. Funda mhlobo wami. John 20 verse 17. Ngasivala inkonzo yethu silungisela ukuba le-about 10. Bathandekayo, namhlanje kumele ukuthi abantu senze i-about 10. Kumele ukuthi sikhethe lapho esiya khona ukuthi uNkulunkulu sikhetha ukuma lelizwi lakho kumbe sikhetha ukuphikisa ilizwi lakho. Inkulumo esizikhulumayo ezimfeni ngekhaya, njola nxa sinika i-orientation yabantu bethu ngekusasa, asibanikeni sakhele phezu kweBhayibheli kumbe siphikisa iBhayibheli. Khetha namhlanje. uJesu ngesikhathi efile wayengaphi? Funda mhlobo wami. John 20 verse 17. uJesu wathi kuye, ungangibambi ngoba angikenyukeli kuBaba. Mana uJesu ukhuluma lo bani? Ukhuluma lo Maria. Uphuma engcwabeni. Maria ubuye edinga uJesu engcwabeni. Uyabuza bakithi limse ngaphi inkosi yami bakithi? Uma ubaba ongemva uthena Maria, uyaphendula ukuthi yena Rabboni, okuthi ukuthi inkosi. Uthi yena Nkosi, wasebona ukuthi nguJesu. Uthe uyamdumela uJesu uthi yena phinda kwapho kuphela engukhuluma. Ungangibambi ngoba angikenyukeli kuBaba. Ungangithini? Ngoba ngubani okhulumayo? Ngiyakuthandabuza. Ngubani okhulumayo? Umnikazi wani wokuphila. Uthi angikayi ngaphi? Kathi linabantu beZimbabwe likuthethe ngaphi ukuthi umuntu angafa sehambile ezulwini? Liyagula mani. Abagulayo basesayilom ngale mani. Liyagula mani. Indaba ligqoka amasudu lifihla ukuthi liyagula. Hamba lesibhedlela mani.
umuntu ofileyo kayanga ezulwini. uJesu umnikazi wokuphila uthi mina ngikuphila nokuvuka. Mina ngilekhiye kayidesi. Uthi ephuma engcwabeni uthi angikayi ngaphi. Abangcwele abathi amen nxa besizwa. Inkulumo ekhulunywa nguJesu iveza okukhulu kulalokho okukhulunywa nguSathane. Ukuthi umuntu nxa esefile usengcwabeni akayi kuhamba ayezulwini esengcwabeni. Kumele ukuthi aphile. Sihlabelo 115 ivesi 17. Sihlabelo 115 ivesi 17 ukuhlenga isikhathi othi ngifundele abantu bami. Nasiyana ithi yona ngoba abafileyo abayidumisi inkosi. Haleluya. Abafileyo kabayidumisa abantwana esithi bazingilosi ngamanga kaSathane lawo. Akula mntwana odumisa oseyingilosi ezulwini. Abafileyo kabayidumisi inkosi. Ngitsho lo yedwa walabo abehlela elizweni labathuleyo. Ngathi kungaba lokuthula enhlizweni zethu. Ngathi kungaba lokuthula emakhaya ethu. Sinike uNkulunkulu indawo yakhe efaneleyo. Siyekele uSathane aqhubekise amanga akhe. Nxa ewaqhubekisa nankana amandla akhe laphana. Uthi yena uSathane ku 2 Corinthians 11 bhala ivesi kuphela. 2 Corinthians 11 ivesi ngu13 lo 14. 2 Corinthians 11 verse 13 to 14. Ngoba abanje bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Eziziguqula sengathi zingabapostoli bakaKristu. Akumangalisi lokho ke ngokuba uSathane ngokwakhe uyaziguqula azenze ingilosi yokukhanya. Ngalokho ke akusiyonto emangalisa uba izikhonzi zakhe zizenza zona izithunywa zokulunga. Isiphetho sazo siza kuba njengemisebenzi yazo. uSathane uyaziguqula azenze abe yikukhanya. Ngiphendula umbuzo othi wena kathi phoke ngobani laba esibabona ntayi emangcwabeni? Kumbe ngobani labo esibabona sebekhuluma laba umuntu useledlozi sebekhuluma usebutshela uyakwazi ukuthini wena mntwana awulaleli uyihlo wathi namntwana usalusente uyihlo ayekutshele wathi ukuthi ngobani bona abakhuluma kithi sebenzi zikaSathane eziziguqulayo zisebenze ngabanye bethu khona. Abanye bathi mina ngiyaprofita akhulume izinto engenwe yimimoya yezisebenzi zikaSathane bese begijima abantu bathi ulo moya kaNkulunkulu uyaprofeta. Check. Ngathi kungaba lokuthula enhlizweni zethu. What will be the fate of the dead? Sizaba yini isimo sabafileyo na? Nasiyana John 5 verse 28 and 29. Lingamangali ngalokho ngokuba ihola liyeza impela selifikile lapho abasemangcwabeni beza kulizwa ilizwi lenkosi ivela ezulwini. Kuza kuthi ngokumemeza kwayo abalungi abasemangcwabeni baza kuvuka abenze okulungileyo bavukele ekuphileni okunaphakade. Haleluya. Abenze okubi bavukele ekufeni kokulahlwa lokuhlekwa. Siyini isimo sabantu nxa befile balele? Bayezwa na? Hachi. Bahambile ezulwini na? Hachi. Kuza kuba njani lokho? Kuza kuba yikulala okufitshane. Kuyaphela nini? Nxa inkosi isiza baza kulizwa ilizwi besemangcwabeni. John 5 verse 28 and 29. Bese bevuka. Abanye bayavukela ngaphi na? Bavukela ukusindiswa lokuthokoza loJesu. Abanye ke bazavukela njengemisebenzi yabo ukulahlwa. Leli bandla ngathi lingaba lokuthula. Nxa sikhangela imisebenzi kaSathane asimeni isibindi siyiphikise ngokukholwa okungasiko kwa-imitation kodwa ukukholwa okuveza iBhayibhili ukuthi iBhayibhili lithe yikho ngizalandela khona. Ngilapha ukunxusa omnye umuntu. Lapha ukunxusa omnye umuntu. Yehlukana lomhlaba wemimoya. Yehlukana lomhlaba wemimoya. Separate yourself from the world of spirits. Yehlukana lomhlaba wemimoya.
yehlukana lomhlaba wemimoya. Ngicela ukukholwa kwakho kwakhelwe phezulu kwezinto ezivela ngaphi kuphela. Kokubili, kukhulumeni ngokubili, ezivela eBhayibhelini kumbe ezivela ngaphi? Ezulwini. Bambanisa ukuphila kwakho lezinto ezikhulunywa liBhayibheli ngoba ziyilizwi likaNkulunkulu. Nxa kudingeka ugcine nje lamakhoma lama full stop angona aza kunika umutsho, isense. Zama ukuthi ubalekele yonke iterminology, ulimi, amabala asebaziwe. Iexample yawo yilena ethe yona, hayi uNkulunkulu semthethe, hayi usehambile. Qaphela, zakuyazi lena likuthandayo. Hayi usehambile, uNkulunkulu semthethe. Qaphela uzaphendula imibuzo njengamadoda lana uJobe esekhulunyiswa nguNkulunkulu uthi usuke lapha lina madoda uElifaz loba noBildad loba futhi omnye sathi ngimkhohliwe. Uthela uNkulunkulu kubo belisithini kunceku yami uJobe. Baqaphela wena. Kulabantu okumele si renounce, silahle enye vocabulary besiyisebenzisa ngenxa ukuthi sikhuluma njengabantu abalamadlozi kodwa sisechechi. Sikhuluma njengabantu abalemimoya kaSathani kodwa siphethe iBhayibheli. Qaphela lapho simekhona, asebenziseni ulimi olubunjwe liBhayibheli. Lungiselela ukuvuka kwabangcwele. Haleluya. Abazavuka ngoba bangabangani bakabani? BakaJesu. Uthena uLazaro umngani wethu uselele. uJesu knows his friends. Uyaqamba ngebizo. Namhlanje ngifuna ukuthi umuntu lapha aziqambe ngebizo kuJesu uthi Jesu, mina ngifuna ukuthi ubuye umbiza ngingumngani wakho. Call me by name. Hamba, hamba vangeli, hamba, hamba vangeli, hamba vangeli lihle. Hamba, hamba vangeli, hamba, hamba vangeli, hamba vangeli lihle. Sphethi vangeli, simbedlezi, sphethi vangeli, insimbedlezi, hamba vangeli lihle. Sphethi vangeli, insimbedlezi, sphethi vangeli, insimbedlezi, hamba vangeli lihle. Awunyeke uhlabele uthi wena imnandi indaba endlebeni yesihambi, wena ule terminology yasemzini. Uthi ugogolwana amazimu ayezingelana. Asomazimu yilabana abantu abadlanayo laba. Kuthiwa umzukulu wakhe uthe bonke amazimu asefikile, ugogo kasizabele ejubani lokuthi abalekile amazimu. Asithi gogo, into engakusiza ngayo nansi izithungo zotshani ziphakathi kwendlu la. Ngena phakathi kwazo ngizakubophela ngithandele ngazo base afisize bakubone. Kanti kulotshwala khona lapho eduze endlini kwabo. Ugogo umzukulu wamthandela ngezithungo zotshani, wamthandela. Abantu labana abahlaselayo sebebuya, laba abahlaselweyo sebebalekile. Ugogo phakathi kotshani usele ecachile. Sebenathi utshwala lapha abantu labana benathi utshwala sobumnandi, sebehlabela ingoma zabo, sebehlabela ingoma zabo. Ugogo sesizingoma emnandi la usevumela hendendende amazimu athi wena no, sokulomunye ohlabelayo phakathi ngwa kumuntu ohlabelayo phakathi kotshani la. Bamdinga, bambamba ugogo, bamquma intamo. Ungahlabeli ingoma zemzini, hlabela ingoma zeBhayibheli. Sing Bible based songs. Khuluma ulimi oluframed from the Bible. Khuluma izinto olobufakazi bazo. Then you are safe. You need to renounce something. Sukuma. Kulezinto ozibona angisosangoma mina, angisomprofeti, kodwa ngithi mina kuwe kulezinto ozibona ukuthi impela lanxa kungelabantu abanginukayo abangaziyo, kodwa bengiphila ezinye izinto ezinde. Sukuma. Jesu, ngicela ukuba ngumngani lawe kutsha. Izolo ukhethile uJesu, ngiyabonga. Lisukumile ngobuningi belaba izolo. Ngiyalibonga. La namhlanje ngiyalicela futhi, khetha uJesu another step. Take another step. Umkhethile izolo, sukuma futhi namhlanje. Sukuma umenyawo. Jesu, ngicela ukuthi impilo yami bengikade ngihamba lawe, kodwa bengikhuluma izinto ezingaqondanga. Sukuma nini lime ngenyawo. Alifuni. Alright, kulungile, ayihlalani phansi. Mina ngiyalinika nje kuphela
ngiyalinika nje kuphela nje isamaniso ukuthi zihlobo zami kulezinto esizaziyo ukuthi besiphila siziphithikeza asichiyeni leyo mkhuba kuzo asiphume asikhetheni uJesu. Jesu ngikucela ukuthi ngikuphilele lezinto zonke i-terminology kumbe ulimi endilukhulumayo lube ngoluqondane leBhayibheli. Abanye lamahloni lakho angikwazi manje ngingalisiza njalo, angilento engingalisiza ngayo. Bengicabanga ukuthi umuntu wonke uzasukuma ngoba sonke sicorrecta impilo yethu yansuku zonke. Ngiyacela ukuthi ungabi lamahloni lo Jesu ekhuluma lawo. uJesu uthi yena tshintsha izinto ezithile. Hayi, la nxa uhlezi phansi lakho ukhethile mhlobo wami, uright. Ngoba yikho ukukhethayo. Kodwa ngithi mina kuwe namhlanje ake sikhethe another step further. Ukusala uhlezi lakho i-choice. Kuright mhlobo wami. Kodwa ngiyakutshela ukuthi uJesu uthi yena i-terminology yethu, indlela esikhuluma ngayo ngabafileyo, indlela esikhuluma ngayo ngezinto zasezulwini, singaziphithikezi, singatheli utshwala beBhabhiloni. Asimeni eqinisweni esilazi eBhayibhelini. Ukhona sokafika ezulwini lapha. Mina ngase ngiyefika khona. Kodwa izulu ngiyalinuka, ngiyalizwa ulimi lwalo, ngiyalizwa inkulumo yalo ngalokhu okuseBhayibhelini. Stand up for the Lord. Stand up and count it. Sukuma ubalwe lawe. Indaba lamahloni loJesu. Linabantu abahleziyo lini. Ngiyalinxusa ukuthi lizwisise iBhayibheli khonokho ekuthi angisosa ngoma, angisonyanga. Angilinuki, angileyisi futhi. Kodwa ngithi mina kini qaphela nini ungezwa kufundwa ilizwi kaNkulunkulu ungabi le two thoughts. Sukumela icele leBhayibheli. Noma ungakalizwisisi, sukumela icele leBhayibheli ume ngenyawo. Imnande ndaba endlebeni yesikhambi esazula kude nekhaya kuseduze abuye ngodumo umhlengi masenya umbuso ufike uyeza otshiwo liBhayibheli emhlabeni lapha ezihambe zona zefumanise ekhaya lomsindisi. Uyafuna uJesu abe ngumngani lomsindisi, abe akulethele ekhaya lakho na? Sukuma umelami ngezinyawo. Ngiyakunxusa. Uyafuna uJesu abe ngumngani wakho, uyafuna uJesu leBhayibheli lakhe babe ngabangani bakho, bakunike indlela yekhaya elimnandi, ikhaya lingaze utshintsha. Sukuma umelami ngezinyawo. Khonapho nxa sinjalo kulabantu abangabangani bethu lapha esibanxusileyo, abanye vele siphila labo khona kodwa bebengakaze benze i-decision loJesu. Ngiyabanxusa ukuthi lina elimi ngezinyawo lingamaqhawe. You are heroes. Lingamaqhawe, linqoba ububi. Namhla liyeqa umngcele othile, lichaphela komnye umngcele. Umlimi kalibuse hlobo zami. Ngokwenze njalo uNkulunkulu takes note. Uyakhangela, uyananzela elikwenzileyo. So kulomnye umuntu la emfisa la asijoyine umi ngenyawo khonapha. Kodwa awukaze ube lesinqumo loJesu. Ngicela uphakamisa isandla. Khonapho ukhona, phakamisa isandla. Awukaze ube le decision loJesu. Umlimi akubuse mhlobo wami. Siyabonga kakhulu.